Kiongozi wetu, rafiki yetu, mungwana, omwami, Musalia Mudavadi. Salala. Hebu inua nione. Meopandu. Haya. Earthquake. Harambe. Asante sana. Tunasema Kenya kwanza. Harambe. Nikisema kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Bottom up. Bora. Pesa mfukoni. Asante sana. Watu wa Baringo, kabla sijasema, nataka niwakumbushe mimi ni wenu. Mimi nilizaliwa hapa na mama yangu Rosbella Jerono alizaliwa hapa Ravini. Na wakina Albert Chemitei, Douglas Chemitei, those are my uncles. Najua wako hapa pahali. Jambo la kwanza, mimi nataka nimshukuru sana Deputy President wa taifa la Kenya, kwa sababu siku ya Jumapili yeye alikuja kule Bomas, tukaambia taifa kwamba earthquake imeingia. Tunaelewana kabisa. Tutatembea pamoja. Tunataka tubadilishe Kenya. Tunataka demokrasia idumishwe. Hatutaki mtu kutuchagulia marafiki. Kama wewe ulikosana na Ruto, usinilazimishe mimi nimkosee Ruto. Tunaelewana kabisa. Katiba yetu inasema kuna uhuru wa kukaa na marafiki wako na kuzungumza na yeyote. Mimi nakwambia, kuna wengine wakati waliona Ruto wakatoroka mbio. Na hawa timu yake ya UDA na magovernors na MPs ambao walikuja kule, tunatoa shukrani, kwa sababu tulikuwa tunataka tuonyeshe wa Kenya, the people are the ones who decide. Tunaelewana? Mimi tulikubaliana kule kwa sababu tunaenda Nakuru. Sisi hatutakubali muradi wa serikali. Tunaelewana? Hatutakubali muradi wa serikali kwa kisiasa. Nilizungumza kwa hotuba yangu, and I said there are many stalled projects, and I want to tell you Azimio is another stalled project. Tunaelewana? Tunataka tuchunge maslahi ya mwananchi. Tunataka tubadilishe uchumi. Tunataka yule mama, baba na kijana pale ainuliwe. Na ndio kwa sababu tumeungana, kwa sababu sera zetu zimeshikamana. Sio kutafuta kiti. Kwanza tukomboe taifa. Kwanza tukomboe nini? Tukomboe nini? Sasa mimi nataka niambie rafiki yangu Bwana Mheshimiwa President Uhuru, kwa sababu nimeona kwa magazeti alipokutana na wale ndugu zangu kutoka Western, alisema kwamba I am disappointed with Mheshimiwa Musalia Mudavadi. You have a right to be disappointed, but Mr. President, Kenyans are even more disappointed.
Kenyans are hungry. Kenyans have a huge debt burden. Kenyans are overtaxed. Kenyans are jobless. Kenyans are hustling. Kenyans are disappointed. Tusidanganyane. Nirudie. Kenyans are tired. Tusidanganyane. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Sasa nawaomba tu muhakikishe mujiandikishe kuchukua kura, kwa sababu tunataka wale wana utaalamu wa kuiba kura mumwage kura kwa ballot boxes kila pahali mpaka utaalamu wao wa kuiba kura upote. Tunaelewana kabisa? Tuko kitu kimoja, tuko pamoja. Mheshimiwa Ruto, wewe unilisha hao watu kitu gani? Asanteni sana, kwa sababu tunaelekea kule Nakuru. Tutatembea, tunataka earthquake ifike Nakuru, alafu Friday earthquake ifike Bungoma, alafu Saturday earthquake iende Mlima Kenya. Tushikane na ndugu zetu hawa, wakina Chungwa, wakina Gachagua, wote tutetemeshe. Kenya ifanye ni tetemeka. Asante sana. Wapi makofi ya Musalia Mudavadi? Wapi nduru ya Musalia Mudavadi?